Good morning, sir. I am Nathan Kaushik from Geethanjali College of Engineering, and this is my partner Varshit Sinroy from Geethanjali College of Engineering. We are working on the same concept, a code buddy, but our implementation is a bit different. We are making a native Windows app that in the future I hope will act as a filter instead of an extension or another web page. This will read content directly from your screen and appear on top of your existing app and provide an output for your errors. So right now we have the bare bones of the setup where you can see that we are giving an erroneous code and we have an output given by Gemini API. So we can see it highlights the exact code line where errors occurs, and we have added your explanation. So this point is that main thing is that not only they know where the error is occurring, why the error is occurring. So they would know the concept behind that language. Instead of just knowing where we should correct and why we should correct, you would also understand the concept behind that language, which will help them in developing skills. And the main problem we have taken, as explained our Vice Chairman sir, not entirely like during beginning coding, even I have done that. Like we would go to ChatGPT, we would paste the description and would give the code and would directly paste it. So instead of, our basic philosophy is that it doesn't give the answer directly. It just highlights it and it would just give that corrected code and it explains. So in particular language, this and this syntax error is required. So it also explains the concept behind that language, and we also like highlighted the future enhancements in our project. So that's our main point is this app can work not only for online coding websites, but also for IDEs like Dev C++. This app can appear on top of Dev C++ and give you explanations on where you went wrong in your code. Thank you, sir. Thank you, sir. సో ఇక్కడ వీళ్ళు సేమ్ థింగ్ డిఫరెంట్ వేలో అప్రోచ్ చేశారు. ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి సి ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు అందరూ ఈ ఇష్యూ ఫేస్ చేసి ఉంటారు. ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత అది పనిచేయదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ లైన్లో ఒకటే లైన్ ఉంటుంది, సెగ్మెంటేషన్ ఫాల్ట్ అని వస్తుంది. దాంతో ఎందుకు తప్పైంది, ఏం తప్పైంది అని అర్థమే కాదు. ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ టైం స్టూడెంట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ లైన్ చూస్తే వాళ్ళకి ఆ కోడ్లో ఎర్రర్ ఎక్కడుందో అర్థమే కాదు. అట్లాంటి ఎర్రర్స్ ఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ ద స్టూడెంట్ ఆన్ దర్ ఓన్. అంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు సోలో ఇంట్లో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అలా చూస్తే వాళ్ళు డిమోటివేట్ అయిపోతారు. అలా కావద్దని ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళు చేశారు. వేరే అది ఎర్రర్లోనే వాళ్ళకి హెల్ప్ ఇస్తుంది. ఎక్కడ తప్పైంది, ఎందుకు తప్పైంది క్లియర్గా ఇస్తే వాళ్ళు అది ఫిక్స్ చేసుకొని దే విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ వన్ అండ్ ఫౌండేషన్స్, సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంటి ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ చేసేది టు గెట్ ద గ్రిప్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్. దాని తర్వాత వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్సే ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి క్లౌడ్ జెమిని యూజ్ చేసి ఏఐ టూల్స్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ వాళ్ళకి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అవేర్నెస్ కూడా ఉంటుంది. మీరు చేసినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టు మీ జూనియర్స్కి తర్వాత సీనియర్స్కి కూడా కోడింగ్ అంటే భయం పోగొడుతుంది అనమాట, అంతేనా? Yes, sir. ఓకే, గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir.